بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يوم سكالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwa da ya karfafe mu muka fara wannan koyarwa Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 21 kuma a yau za mu yi magana ne akan solid friction. Kamar yadda kowa ya sani, matter exists in three different states. Akwai solid, akwai liquid, akwai gas. To wannan akan solid friction za mu yi magana. So ita kalmar friction, menene friction? Aka ce friction is a kind of force that exists between two surfaces that are in contact with one another and opposes the relative motion between them. Ma'ana wani force ne wanda duk lokacin da ka samu wani abu da wani abu sun haɗu, ɗaya na kan ɗaya suna manne da juna ko sun taɓa juna, so akwai wani force da ke ƙoƙarin ya hana su motsawa, kuma wannan shi ake kira friction. Aka ce this kind of friction exists between solid surfaces is called the solid friction. There is what is known as static friction and sliding friction with respect to the solid friction as discussed above, below. Abinda aka ce mana nan shine duk lokacin da ka samu solids, ma'ana daskararrun abubuwa guda biyu, ɗaya yana taɓa juna, to wani ƙarfi da ke ƙoƙarin ya hana ɗaya moving ko motsawa akan ɗaya shi ake kira solid friction. Kuma shi solid friction ɗin nan akwai wanda muke kiran shi static, akwai kuma wanda muke kiran shi sliding friction. To yanzu bari mu zo mu ga me ake ce ma static friction. Kalmar static ya kamata mu sani abu ne, in aka ce abu is static ana nufin baya motsi, baya tafiya. So amma aka ce static friction, aka ce is the frictional force that exists between the solid surfaces when the motion between them does not start. Ma'ana shi solid static friction ne da ke aukuwa tsakanin solid surfaces guda biyu, amma kafin motsi ya fara tsakaninsu, kafin ɗaya ya fara motsawa a jikin ɗayan, to shi wannan friction in shi ake kira static friction. Therefore, the static friction is the maximum force of friction that must be overcome before the motion between the surfaces start. To ashe idan kana so ka ga ɗaya daga cikin surfaces ɗin da ke ya taɓa ɗan uwan shi ya fara motsi, ko kuma dukan sun fara motsa a jikin juna, sai ka samar da force ƙarfi wanda yake daidai da shi wannan static friction ɗin. Da ka samar da wannan ƙarfin, ma'ana ka sha ƙarfin shi kenan, sai ka ga motion ya fara faruwa tsakanin two surfaces ɗin. Amma idan a ce shi wannan static friction ɗin a ce 10 ne, idan kai applying 1 Newton ba abin da zai faru, 2, 3 har 9 Newton in kai applying ba zai yi ba. Sai ka sa wannan 10 ɗin, ma'ana ka bayar da exactly amount of friction ɗin da ke hana su tafiya, sannan ne fa za ka ga motion ya fara tsakaninsu. To ga experiment da ake amfani da shi wajen determination of static friction. Ma'ana idan kana so ka gano static friction between surfaces guda biyu, mu ɗauka cewa nan wajen flow ne, ma'ana kawai wani dandamali ne ko siminti a ƙasa. Mu ɗauka wannan shi kuma wani block ne, ko na siminti ko na katako, ka ɗora shi akan nan. To wannan is a solid, shi ma wannan surface ɗin is a solid. So force ɗin da ke ƙoƙarin ya hana wannan motsawa akan wannan shi muke kira friction, kuma before motion ɗin ya fara shi ne static friction. To ya za a yi in iya gano static friction na shi wannan body ɗin? Sai in samu spring balance wanda an yi ta ne, measurement ɗinta is in Newton, ma'ana yana ba da force ne ba kilogram ba.
to sai in fara jan wannan. Menene manufata? Force ɗin da na yi applying ya fara ja mu wannan block ɗin. To amma za ka ga in ya fara daga 0 zai ta ƙaruwa 1 2 3 har sai ya kai wannan static friction ɗin da ke tsakanin surfaces ɗin nan guda biyu, sannan ne sai ka ga ya fara tafiya. So ashe za ka yi ta ƙara force anan a hankali kana kallon reading ɗinka. Reading ɗin da ka samu lokacin da wannan ya fara motion, to shi ake kira static friction. To baccin static friction yana da ɗan uwa shine sliding friction, kuma ana kiran shi dynamic friction. Duk lokacin da ka ce sliding ana nufin akwai motion kenan, ma'ana ɗaya surface ɗin ya fara motsawa akan ɗaya ko kuma dukansu suna motsawa a jikin juna. In kuma ka ce abu is dynamic, kana nufin abin da ke canzawa kenan dama with time. To sai aka ce even when the sliding motion between the two surfaces begins, there is still a frictional force between them. Ma'ana ko lokacin da ka yi applying force enough da ya sa wannan block ɗin ya fara tafiya, still dai reading ɗin shi wannan spring balance ɗin ba zai koma 0 ba, za ka ga dai akwai value, amma dai value ɗin zai zama less than force ɗin da ka yi applying kafin ya fara motion. Misali, idan da a ce baka samu wannan ya fara motion ba sai da wannan ya kai let's say 30 newton, so lokacin da ya ci gaba tafiya kana ta ja, za ka ga reading ɗin nan bai koma 0 ba, amma kuma bai kai 30 ba, ya ragu. To sai muka ce this force that exists when the motion begins is called the sliding friction. Shi ake kira sliding friction. But the sliding friction is less than the static friction. Amma value din shi kamar inda na faɗa yanzu bai kai na static friction ba. Kamar inda na ce idan a ce misali sai da ka sa 30 newton sannan ka ga abin ya fara tafiya. So lokacin da ya ci gaba da tafiya kana ja, za ka ga reading ɗinka ya zama ƙasa da 30 amma bai koma 0 ba. So the sliding friction can be observed from the reading of the spring balance in the above experiment when the block begins to move. Shine abin da ne bayani yanzu. Lokacin da kake jan wannan na tafiya, to sai ka duba ga me reading ɗinka, shine sliding friction ɗinka. To abu na gaba shine law of or loss of friction. Akwai laws da suke explanation akan shi friction. Mun dai gane force ne da ke existing between solid surfaces guda biyu, kuma yana kokarin ya hana motsi a tsakaninsu. To laws din ga su guda hudu ne. Law ta farko ta ce the frictional force opposes the sliding motion between two surfaces in contact. Ai dama definition din da muka bada kenan. Shi force ne da ke kokarin ya hana ɗaya solid ya motsa akan ɗaya. To na biyu, the frictional force in static state is proportional to the normal reaction and is independent of the area of contact. Aka ce shi yawan frictional force din nan in static state, ma'ana kafin motion ya fara kenan, yawan shi is proportional to the normal reaction. Ma'ana idan nauyin shi abu, normal reaction shine nauyin shi body din, nauyin in ya karu shi ma frictional force zai karu, shine ma'ana proportional kenan. Amma suka ce is independent of the area of contact. Amma wannan abin suna taɓa juna ta area mai faɗi ne ko ta area wanda ba ta da faɗi, balu ɗin bai canza. Barin ba da misali, idan da za ka kawo buhun siminti, kilogram nawa ne? Kilogram 50 ne. Idan kana so ka ja shi, ai za ka ga menene minimum force kafin ya fara tafiya. To yanzu ka ajiye wannan, ka kawo buhun masara mai kilogram 100. To kun ga nauyin kilogram 50 bai kai na 100 ba, da yabo frictional force inda za ka gani lokacin jan buhun masara ya fi frictional force inda za ka samu na lokacin jan buhun siminti maybe akan ƙasa ko wani surface. Shine ma'anin is proportional to the normal reaction. To amma sai suka ce is independent of the area of contact. Yanzu buhun simintin na da za ka kwantar da shi ta faɗi, ai kaga area shi duk faɗin shi ke taɓa ƙasa kenan. So amma da za ka karkata shi ka tsaye da shi sai kana jan gindin shi, kaga ai yanzu faɗin gindin da ke taɓa ƙasa bai kai faɗin lokacin da buhun ke kwance ba. Sai aka ce to is independent of that. Ko ka kwantar da shi inda area mai faɗi ko kuma ka tsaye da shi area karami, still dai value ɗin ba zai canza dan ka canza area ba. Shine ma'anar independent of the area of contact. To sai kuma law ta uku,
ta ce frictional force for sliding body is proportional to the normal reaction and is independent to the relative velocity is independent of the relative velocity between the surfaces. Suka ce shi ma sliding friction, ma'ana friction ɗin da lokacin da ka fara jan abin yana tafiya, mun ce har yanzu dama akwai friction amma bai kai static bane ko, sai muka ce to value din sliding din shi ma is proportional to the normal reaction, ma'ana idan nauyin abin ya karu shi ma sliding friction yana karuwa kamar inda muka bayani a nan na static friction. Amma sai suka ce is independent of the relative velocity between the surfaces. Idan misali a ce ka sa buhu na siminti kana ja, in kana jan shi a hankali ko kuma kana jan shi da gudu, wannan canzawan gudun ba zai canza sliding friction din ba, ko ka ja shi a hankali ko ka ja shi a guje, sliding friction din yana nan amma dai is proportional to the normal reaction, nauyin abin kenan. To sai kuma law of friction ta hudu kuma ta ƙarshe ita ce ta ce friction between two surfaces depends on the nature of the surfaces. Abinda wannan yake nufi shine idan da za ka samu wani tile mai santsi sai ka ɗora wata fuskan wani tile mai santsi a kan shi, in ka zo za ka ja na saman za ka ji shi ya tafi cikin sauki saboda mene surfaces ɗin da ya smooth suna da santsi, so friction ɗin zai zama ɗan kaɗan. Amma yanzu da za ka samu bulo na siminti ka ɗauko wani ɗan uwan shi ka ɗora a kai ka ce za ka ja, to anan ne fa za ka sha bakar wuya saboda dukansu suna da mene, they are rough, suna da kura babu smoothness. Shine ma'anar is depending on the nature of the surfaces. Idan surfaces din suna da santsi, frictional force zai zama karami, idan kuma ba su da santsi sun zama rough, to frictional force zai zama babba. Wannan abin da na faɗa su ne wa'annan remarks ɗin ga su guda uku, na riga na yi bayanin su. To sai kuma coefficient of friction, mu, ba u bace mu ake ce mata. To sai suka ce the coefficient of friction of a static or sliding friction, mu din nan, is defined as the ratio of the frictional force to the normal reaction. Ma'ana ita mu din nan is equal to wannan frictional force din da ake so kai overcoming kafin motion ya fara, ko kuma frictional force din da ke existing bayan motion ya fara, shine sliding, all over normal reaction. Kuma mun ce normal reaction shine mene, nauyin shi wannan. Idan ka ce force da kake bukata kafin ya fara motion in static case kenan, over nauyin shi ake kira mu, that is coefficient of friction. Mun san kuma wannan mu din nan is equal to mg, ma'ana mass times acceleration due to gravity, ashe tana matsayin menene, weight ne, which is in Newton. To sai suka ce amma da za mu samu a body a maimakon a ce yana kwance horizontally akan ƙasa, sai aka sashi on inclined plane, mutum machine din nan on inclined plane, kuma ga angle din da shi plane din ya making with horizontal, ma'ana theta. So in this case idan muka yi abin da muke cewa geometric resolutions, za ka ga cewa shi frictional force ɗinka a maimakon ya zama mg kamar inda magani a nan, sai zama mg sin theta. Ok, wannan normal reaction din frictional force ɗinka sai zama mg sin theta. Shi kuma normal reaction ɗin a maimakon ya zama mg sai zama mg cos theta. So daga nan sai mu ce ashe mun san mu mun ce is equal to f over r. Yanzu kuma muka ce for inclined plane, a body on inclined plane, shi f is equal to mg sin theta, r kuma is equal to mg cos theta. To kun ga f over r is equal to mg sin theta all over mg cos theta. mg za su kashe junansu, sauran mene sin theta all over cos theta, kuma mun san is equal to tangent theta. So ashe yanzu mu dinmu, the coefficient of friction lokacin da aka sa abu on inclined plane, is equal to tan theta, where theta is the angle of inclination. Sannan kuma from here za mu iya gani in maka yi cross multiply, if is equal to mu r kenan kuma mun ce r is equal to mg cos theta. So ashe yanzu f din mu ta zama mu mg cos theta. In kuma ba haka baka sa mata direct value dinta,
ta zama mg sin theta, kamar inda muka gani a nan wajen cewa f is equal to mg sin theta, ko kuma ta zama f is equal to mu mg cos theta. To sai muka ce shi wannan frictional force nan yana existing ne, is a force existing before the motion begins. Wannan force din kenan, ma'ana muna considering mene static states. Amma suka ce when the body is moving with an acceleration a, har riga an yi overcoming frictional force din f, har ma kuma yana accelerating. So yanzu the total force in da kai applying in order to achieve wannan acceleration in a is equal to frictional force plus ma, that is the acceleration force. To sai mu ce duk inda muka ga f mu dauko value ɗinta mu mg cos theta plus ma, amma ita wannan e din nan daidai take da g sin theta idan za ka yi amfani da acceleration due to gravity g. To ashe yanzu total force p is equal to frictional force, which is mu mg cos theta plus m, a maimakon a sai mu sa g sin theta ya zama mg sin theta. Wannan shine total force inda za ka yi applying idan body din yana kan inclined plane, inda kana so body din bayan ya yi overcoming frictional force ya tafi kuma with an acceleration a. To sai muka ce idan da a ce body din yana sliding ne, yana kan inclined plane amma sai yana gangarawa freely ba tare an sa mai wani force ba, yana kokari ya gangara ya yi kasa akan inclined plane din under the force of mene gravity da ke jan shi, kuma yana tafiya with acceleration a. Sai mu ce to and against the frictional force, sai mu ce ai shi frictional force din dama is equal to mu mg cos theta. So yanzu tun da dai ba mu muka sa wani external force ba, sai mu ce resultant force din mu da zai saura is equal to, ma'ana p is equal to ma, ma'ana accelerating force ɗin da ke sa shi yana gangarowa minus frictional force, which is mu mg cos theta. So abu na gaba shine wani hanyoyi ake bi a iya rage of reducing friction, a iya rage friction da ke tsakanin two surfaces kamar yadda muka yi bayani. To muka ce an yi observing cewa duk lokacin da aka sami impurity between the two surfaces, ka samu wani abu da ba part of su wayannan surfaces din bane ya shiga tsakanin su, kamar misali a samu dust, ƙurar ƙasa ta shiga tsakanin two surfaces, ko kuma a samu mai, ko kuma a samu dai similar substances ko ruwa ko menene, zaka ga frictional force yana raguwa. Idan kana so ka gane haka, misali a ce ga wani bulo akan wani, sai ka daga dana saman ka zuba yashi akan shi, sai ka dora na saman ya koma kan na kasan. Duk lokacin da ka ja su wannan yashin sai su zama kamar taya yana rolling, therefore za ga friction ya ragu. Haka kuma yanzu in ka dora wani abu akan siminti haka, to sai ka samu mai misali ka zuba akan simintin, za ka ga cikin sauki da ka ja wannan abin da ke kan simintin sai ya tafi. Therefore duk lokacin da aka sa impurity, ma'ana wani abu ba ko a tsakanin two surfaces din, to yana reducing, yana rage mene frictional force. Shi yasa ake amfani da lubricating oils. Za ka ga cikin injin na mota akwai engine oil. Me amfanin shi? Ana so ne bangarorin da suke motsawa cikin injin din kare zama karfe na gogan karfe, sai friction ya sa su dinga sidewa suna cinyewa, to sai a sa engine oil don ya rage friction. Shi wannan mai din da ake sawa yana reducing din, yana rage direct contact of the surfaces ne, bai barin su sadu da juna directly. Therefore in aka yi haka sai ya rage mene frictional force between them. Sannan idan kun tuna, kamar maza misali, mutumin da ke da keke, Allah ya taɓa ganin lokacin da aka je aka zuba mai ƙwayoyin keke ɗin nan, an ɗibo wani mai sunan shi grease an zuba a ciki. Menene dalili? Ana so ƙwayoyin keken da aka sasa a cikin hub ɗin kada su dinga gogan hub ɗin, shi karfe su karfe yanzu nan sai su cinye, friction ya karu. To amma aka sa wannan grease ɗin sai ya rage
contacting juna da suke iya yi tare. Sannan kuma lokacin da aka yi ruwa, to za ka ga cewa friction ɗin da ke tsakanin tayan mota da titi ya ragu, sai ka iya taka birkin ma ya kici saboda friction ya ragu. Me ya kawo wannan? Impurity, rain ɗin nan ya zama impurity tsakaninsu. To therefore duk lokacin da ka samu wani impurity between two surfaces, to za ka ga yana reducing in direct contact between them, to kuma sai ya rage maka mene? Friction tsakaninsu. To abu na gaba da za mu gani shine advantages of friction. Wai menene alfanun shi wannan friction ɗin? Na farko muka ce friction makes movement possible. Kun ga da ba friction ba wanda zai iya tafiya. Na san cewa wani zai ce to yaya haka? So dan Allah in kana so ka gane haka, ka je ka samu wani abu mai santsi ka zuba a kan tile, ka zuba shi wannan mai santsin a kafa ka kai ma kai tafiya a kan tile din. Mun san abin da zai faru, santsi in ya kwashe ka ya buga maka kai da ƙasa, daga nan za ka gane lallai idan babu friction, motsi ko kuma movement ba zai yiwu ba. To sai kuma amfanin friction na biyu shine brakes of vehicles suna aiki ne da friction. Idan motanka tana gudu, duk lokacin da ka taka birki, abin da kake shine ka sa lainin birki din ya je ya matsa wheel din, friction tsakanin su sai sa wheel din ya daina ci gaba da tafiya. Amma da ba friction, a ce santsi ne, sai dai kawai ka kama salati, dan mota ko mashin ko keke ba zai tsaya ba. Sannan kuma advantage in friction na uku shine yana taimakawa tsakanin taya da rod. Idan da a ce zaka shiga cikin tabo, sai ka kana kuzan mota amma taya tana ta wulwulawa amma motan ba da tafiya. Dalili babu friction tsakanin tayan ka da tabo din. So da yafo shi yasa idan babu friction, ita tayan ma ba za ta kama titi har ta tafiya ba. Shi yasa duk lokacin da aka samu an yi ruwa, kace za ka yi tuki is very dangerous, saboda friction din ke tsakanin tayan ka da titin ya ragu, ko ka taka birki zaga tayan yana sliding yana tafiya. So ashe shi ma wannan advantage ne, amfani ne na friction. To sai kuma disadvantages in shi friction, menene kuma rashin alfanun shi, matsalolin shi. Na farko, friction yana causing din waste of energy, yana kawo bata energy of course, saboda da ba friction da abin da ya hau kan wani kaja zai tafi ne kawai. Amma sai ka yi overcoming friction din kafin ka fara iya ya tafi, ashe yana kawo mene? Waste of energy. Na biyu, friction yana causing din wear. Abinda ake ce ma wear shine sudewa. Idan karafa guda biyu suna gogan juna sai ga suna sudewa, to nan da nan sai ga wani abu na karfin mota ko abin nan ya sude. Kai ko yaro ne mai keke zai ga tuwon birkin shi a hankali yana sudewa, shine wear din. So kun ga wannan shi ma disadvantage ne. Sannan na uku, friction din yana causing disturbing noise. Ku tuna lokacin da mutum ya taka wuri sai ka ji wani ya dame ka, sai ka kulle kunnen ka. Therefore yana causing disturbing noise, misali lokacin da aka taka birki na mota. Sannan disadvantage in friction kuma na hudu shine yana causing unwanted rise in temperature. Zaka ga zafin jikin abu yana karuwa, wanda kuma ba a neman wannan zafin. Duk mutumin da ke so ya gwada wannan, ka dauki hannunka guda biyu, tafin hannun ka murza su, in ka goga a fuskanka za ka ji zafi. A shi wannan friction da ke tsakaninsu lokacin da kake gogawa, shi ya jawo temperature din ya yi rising. So yan uwa, nan muka zo ƙarshen wannan darasi na muna 21. Kamar inda muke ba da shawara, in aka ƙara bi, in Allah da za a fahimta. Idan an samu wata matsala sai a samu wani abu sai ya ƙara bayani, ko kuma a same mu ta lambobin waya ko email addresses ɗinmu. Mun gode ma duk wanda ya ba da lokacin shi wannan kallo. Muna barar addu'a daga yan uwa, Allah ka taimake mu duniya da lahira, ka samu cika da imani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.